வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு வந்து யோகா செஷனில் நம்மளோட லோவர் பேக்கை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு சில போசஸ்லாம் செய்து பார்க்கலாம். நீங்கள் ரெடியாக இருந்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ நல்ல கம்ஃபர்டபுளான பொசிஷனில் உட்காந்துக்கோங்க. ஸோ முதல்ல கண்களை மூடி ஒரு 2-3 ப்ரீத் எடுத்துக்கலாம். டீப் ப்ரீதிங், ப்ரீத் அவுட், breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Let's start today's practice. முதல்ல வார்ம் அப் பண்ணிக்கலாம். கைகளை முதல்ல சைடில் வச்சுக்கோங்க, மேட் மேலே. Breathe in, stretch your arms above your head, interlock your fingers, give a good stretch. Slide ceiling பார்க்கணும். Breathe out towards your head. Breathe in, stretch. Feel your spine straighten. Breathe out. ஒரே ஒரு தரம் பண்ணலாம். Breathe in and breathe out. Relax. நம்ம அடுத்தது ஃப்ரண்ட்ல புஷ் பண்ணலாம். Breathe in, stretch. Breathe out towards your body. Breathe in. Breathe out towards your body. One more round. Breathe in. And breathe out. Relax. இப்போ வந்து நம்ம கால்களுக்கு பண்ணிப்போம். Okay, as you breathe in, stretch your ankle forward. Breathe out towards your body. Breathe in, stretch. Breathe out. Now ஒரு தரம் பண்ணலாம். Breathe in and breathe out. Relax. Okay, now உங்களோட ஃபிங்கர்ஸ் வந்து உங்கள் தைஸ்க்கு கீழே வச்சுக்கோங்க. Breathe in, stretch. Breathe out. Up towards your body. Breathe in, stretch. Breathe out. Feel your spine straighten. One more round. Breathe in and breathe out. Relax பண்ணிக்கலாம். Okay, now your left leg. Stretch your left leg as you breathe in. Breathe out towards your body. Breathe in, stretch. Breathe out. நல்லா டைட்டா hug பண்ணிக்கோங்க. Breathe in, stretch and breathe out. ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இப்போ வந்து நம்மளோட அப்டோமன் மேட்டில் இருக்க மாதிரி படுத்துக்கலாம். ஓகே, நம்ம மேட்டில் வந்து படுத்துருக்கோம். லெட் யூர் சின் ஆன் த மேட், யுவர் ரைட் லெக் அப் அண்ட் யுவர் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்ட்ரெச். ஃபீல் யுவர் ஸ்பைன் ஸ்ட்ரெச்ட். Breathe out. Back to the mat. Let's do one more round. Right leg up and your left arm. Keep breathing and breathe out. Relax. Okay, now your left leg up and your right arm. Keep breathing and breathe out. Let's do one more round. Breathe in. Left leg up and your right arm. Look in front. Keep breathing. Your heartbeat will increase. And breathe out. Back to the mat. Okay, நம்ம இப்போ வந்து ரெண்டு கையையும் ரெண்டு காலையும் லிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். Breathe in. Slowly come up and your arms also away from the floor. Keep breathing and breathe out. Relax. Okay, let's do 2 more rounds like that. Breathe in, lift your legs and your arms. Breathe out. Back to the mat.
Let's do one more round. Breathe in up. Hold 1, 2, 3, 4, and 5. Breathe out and relax. Okay, let your palms under your chin. Relax. Let's take a short break. Okay, now give a push. Slowly come up. Slightly look up to the ceiling. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட கை வந்து நல்லா ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கு. Feel your spine. Breathe out. This pose will be very comfortable for your lower back. Breathe in, come up, give a push, straighten your arms slightly, look up to the ceiling. Breathe out, back to the mat. Let's do one more round. Breathe in, stretch. 1, 2, 3, 4, and 5. Breathe out, back to the mat. Okay, now palms are near your chest. Give a push. Come to child's pose. கால் கொஞ்சம் வைடனாக வச்சுக்கோங்க. Forehead on the mat. Be comfortable in your child's pose. Relax. Come to tabletop. Okay, let's do Marjorie. As you breathe in, breathe out. Let your head go in between your arms. Your chin is touching your chest. Breathe in slowly. Look in front. Breathe out. Feel your spine curved. Breathe in. Come up. இப்போ வந்து உங்களோட ஸ்பைன் நல்லா வளைஞ்சு உள்பக்கமாக இருக்கணும். Breathe out. Again, your head is in between your arms. Your chin is touching your chest. Feel your spine arched. Last round, breathe in. Keep a smile on your face. Breathe out. Again, be in child's pose. Sit on your leg. If possible, try to keep your forehead on the mat. உங்களுக்கு ஒரு வேளை மேட்டில் வந்து உங்களோட தலையை வைக்க முடியலன்னா you can keep your forehead on the palms. Keep breathing. Relax. Again, come to. Okay, now bend your knees. Hold your ankle. Let's do Dhanurasana. Take few breaths before we start. Breathe in. Feel your spine arched. Breathe out and relax. Let's go to the second round. Bend your knees. Hold your ankle. Lift your legs. Slowly come up. Keep breathing. Breathe out and relax. Okay, இப்போ உங்களோட ஹார்ட் பீட் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். ரிலாக்ஸ் அண்ட் டூ. ஃபோர்ஸ் பண்ண வேண்டாம். உங்களால் எவ்வளோ பண்ண முடியுதோ அவ்வளோ பண்ணால் போதும். Again, bend your knees, hold your ankle. இப்போ உங்களால்
மேபி உங்களோட காலை மட்டும்தான் தூக்க முடியுது, உங்களோட தலையை தூக்க முடியலன்னா இட்ஸ் ஓகே, டோன்ட் ஃபோர்ஸ். Breathe in and breathe out. Relax. Again, the palms under your chin. Relax. Give a push. Slowly come up. Vajrasana la ukandirukom. Keep your spine straight. Keep your palms on your knees. Slowly close your eyes. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. One more round. Breathe in. And breathe out. இப்போ வந்து உங்களோட தம் உள்ள வச்சுட்டு 4 fingers on top of it. கையை வந்து நல்லா இப்படி வச்சுட்டு உங்களோட அப்டமனும் தைஸும் ஜாயின் ஆகிற இடத்துல உங்கள் ஃபிஸ்ட்டை வந்து வச்சிடணும். நல்லா ஸ்ட்ரெயிட்டாக நிமிர்ந்து உட்காந்துக்கோங்க. Breathe in the center. When you breathe out, bend forward. If possible, your forehead is on the mat. இந்த ஒரு வேளை உங்களால் மேட்டுக்கு போக முடியலன்னா you can keep your head until here. Keep breathing. Don't force yourself. Breathe in, slowly come up and relax. Okay, நம்மளால எவ்வளோ முடியுதோ நம்ம அவ்வளோதான் பண்ணணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். Breathe in the center. Straighten your spine. Breathe out. Go down. If possible, keep your forehead on the mat. Keep breathing. Don't hold your breath. Breathe in and come up. Relax. Third round polam. Breathe in the center. Breathe out. Close your eyes. Keep breathing. Feel the changes in you. Slowly come up, breathe in and relax. Palms on your knees. Close your eyes. Feel the changes in you. Relax your body. லோவர் பேக்குக்கான சில போசஸ்லாம் செய்து பார்த்தோம். நீங்களும் என்னோட சேர்ந்து செஞ்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.